ग्रॅव्हिटेशन. आता विद्यार्थी मित्रांनो स्टुडंट्स, लेट मी टेल यू दॅट ग्रॅव्हिटेशन हा तुमचा ग्रॅव्हिटी आहे. ग्रॅव्हिटी म्हणजे द फोर्स विच पुल्स द थिंग ऑन दी डाऊनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. आता स्पेस मध्ये गेलं तर तिथं ग्रॅव्हिटी नाही. देअर ग्रॅव्हिटी इज नॉट देअर. इन स्पेस देर इज नो ग्रॅव्हिटी. दॅट्स वाय there is free fall. There is free fall in the space. But here on the earth, we have gravity. Because of the gravity, the things are come down. Now suppose I will show you this. This chalk is there in my hand. And if I will leave this chalk, what will happen? It will come in my hand. Now see, I am leaving this chalk. Now what is happening? It's coming in my hand. I hope it's visible. This is a chalk. And this chalk is coming down. Because of what? What is this? Can anybody tell me what is this? What is this? Why it is coming down? Why it is not going up? Can anybody tell me? See, this chalk is coming down. Why? Because of gravity. The thing which pulls down on the surface on the earth, that is known as gravity. त्याला आपण gravity म्हणतो. Is that clear? त्याला आपण gravity म्हणतो. It's known as gravity. Is that clear? इथपर्यंत समजलं सर्वांना? All right. Now see. We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between the two objects on the earth. म्हणजे हे ग्रॅव्हिटेशनचा जो फोर्स आहे तो फक्त दोन ऑब्जेक्ट्स मध्ये अट्रॅक्ट नाही होत, दोन ऑब्जेक्ट्स मध्ये नाही, पण इट ऍक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द युनिवर्स. म्हणजे युनिवर्स मध्ये किती ऑब्जेक्ट्स असतील त्याच्यावर पण इट वर्क्स. एनी ऑब्जेक्ट लेट इट बी चॉक, लेट इट बी डस्टर, लेट इट बी एनीथिंग वॉट एव्हर. It has the force of gravity. Now gravitation. Let's begin with this chapter in this one shot I am going to do. And ह्याच्यामध्ये ह्या one shot मध्ये आपण फक्त important questions आणि जे necessary आहे तेच करणार आहोत तुमचं. Yes, we are going to cover everything in this video, but I will do the most important questions वर आपण अजून focus करणार आहोत. Is that clear? So chapter number 1, gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. Now, तुमचं gravitation कोणी describe केलं? Sir Isaac Newton. तुमचं gravitation हे force कोणी describe केलं? Sir Isaac Newtonनी त्याला describe केलं. Okay. This much you keep it in your mind. As story goes on, he described the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. मग ह्यांनी काय बघितलं? The apple was falling from the tree to down. The apple was falling because of what? Because of gravity. मग त्यांना कळाले why this apple is. He thought that why this apple is coming down, why it is not going up. That is because of gravitational force. Is that clear? He wondered why all apples fall vertically downward and not on an angle to the vertical. Okay. And why do they not fly off in a horizontal direction? Why don't they fly off horizontal direction मध्ये का नाही जात? खालीच का येतात? That reason you will understand. Now see, after much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself. Yes, then he came to the conclusion that the earth, whatever earth we have, that is attracting the apple to its direction. Earth जे आहे ते attract करतं apple ला त्याच्या direction la. Is that clear till everyone understanding this? Is that clear? Yes. I hope the board is visible. Okay, so what is happening? The apple is attracting the earth is attracting the apple towards itself. That's why the object is coming down. That's why the object is coming down. This is because of the gravitation. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction of the position of the apple, and thus the apple is falling vertically downward. Okay, figure 1.1 तुमच्या textbook मध्ये. See this figure you will show is, and figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is toward the center of the earth, i.e. along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. म्हणजे ते फिगर काय दाखवते? मून मध्ये आणि अर्थ मधलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दी अर्थ अँड बिटवीन दी मून ह्याच्यामधलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती आहे ते दाखवते.
Newton thought that if the force of gravitation acts on apple on the tree of different height from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater? म्हणजे ते ऑब्जेक्ट्स ज्या ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यावर पण यूज अप्लाय करू शकतो का आपण? Heights much further away from the earth, like for example the moon, can it act on आता बघा आपण इंट्रोडक्शन वाचू. सर आयझॅक न्यूटनचं ग्रेट सायंटिस्ट. Sir Isaac Newton was one of the greatest scientists of recent time. He was born in England. He gave his law of motion, equation of motion and theory of gravity in his book Principia. म्हणजे त्यांनी law of motion लिहिलाय, परत equation of motions he has written, theory of gravity also he has written in his book Principia. Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motion. Yes, before पहिलं सर आयझॅकच्या न्यूटनच्या पहिलेच आपलं केपलरचे 3 लॉ आहेत आपल्या सायन्स मध्ये, व्हेरी इम्पॉर्टंट. The Kepler had given 3 laws describing planetary motion. However, the reason why planet move in the way described by Kepler's law was not known. Okay, it was not known. Newton, with his theory of gravity, mathematically derived Kepler's law. In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas including light, heat, sound and mathematics. He invented a new branch of mathematics. This is called calculus. म्हणजे आपल्या न्यूटननी, the Newton person, this Newton has, त्यांनी दुसरं ब्रांच तयार केली, त्याचं नाव दिलं कॅल्क्युलस, डिफरंट फ्रॉम मॅथमॅटिक्स, and has wide-ranging applications in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. म्हणजे सर आयझॅक न्यूटननी पहिलं he was the first scientist to establish a reflecting telescope. This question can come in your MCQ type questions. तुमच्या MCQ मध्ये हे क्वेश्चन येतो. Who was the first scientist who constructed reflecting telescope? So you should be able to write. He was no one but he was our Sir Isaac Newton. Now without wasting the time, let me tell you. Let's quickly आहे. नाव आता आपण एक एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. आता एक दोरी घ्यायची. Take a string in your hand. That string you have to tie it with a stone and then take the other end of the and rotate it.
रोटेट झाल्यावर तर सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेट करेल. So are you applying any force on the stone? Yes, we are applying the circular motion because we are rotating our hand in a circular motion. How will you stop this force from acting? What will be the effect on the same, on the stone? As long as we are holding the string, we are pulling the stone toward us. म्हणजे जी स्ट्रिंग आपण होल्ड करतो आणि त्याला फिरवतो, we are pulling the string towards us. त्या स्ट्रिंगला आपण आपल्या दिशेवरच आपण त्याला हे करतो, फोर्स देतो towards the center of the circle and applying the force. The force stops acting if we release the string. If we release the string, then the force will stop acting. In this case, the stone will fly off along a straight line when the string is released because that is the direction of velocity at the instant of time. You may recall, see on this page number 2, you will get this diagram. 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc. Now see write the definition of centripetal force. Please take out your books fast. I don't want noise. You have to maintain discipline and understand each and every concept. Take a pencil in your hand, take a pen in your hand, whatever you want. You have to mark the important definitions and you have to write the definitions. This definition of centripetal force is asked in the board examination also. So it's very important. Like the centripetal force definition. What is a centripetal force? See, a force that acts on any object, moving along the circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. Is that clear? हा डेफिनेशन आहे तुमच्या सेंट्रिपेटल फोर्सचा. आणि सेंट्रिपेटल म्हणजे सेंटर सीकिंग. जस्ट एक्झाम्पल यू कॅन गिव्ह. What do you mean by centripetal? म्हणजे center seeking. The object tries to go between the center of the circle because of this force. Please write down this definition of centripetal force. Please be fast. A force that acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. Centripetal means center seeking. The object tries to go between this center of the circle. म्हणजे तो तुमचा ऑब्जेक्ट असतो तो मध्ये जायची. It tries to go in the between of the circle. A force that acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called as centripetal force. Centripetal means center seeking. The object tries to go between the center of the circle. Is that clear? Everyone? All right. I hope that everyone is understanding what I am trying to tell you. I am trying my best to let you know. Now see that. Now आता हे झालं तुमचं सेंट्रिपेटल कळालं सर्वांना. सेंट्रिपेटल म्हणजे सेंटर सीकिंग. The object tries to go between the center of the circle. A force that acts on any object moving along with a circle and it is directed towards the center of the circle. To the center of the circle. A force that acts on any object moving along with a circle and it is directed towards the center of the circle, and that is called as centripetal force. This definition you have to
ऑफ केपलर, तीसरा लॉ घ्या. इट इज देयर इन द टेक्स्टबुक. Third law of Kepler, the square of its period, the square of its period, the square of its period of revolution, the square of its period of revolution around the sun, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional. The square of the period of revolution, the square म्हणजे त्याचा square, the square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance, to the cube of mean distance, to the cube of mean distance of a planet from the sun. Write this, please write this definition, mark down. Please mark this definition. What is the definition? What is the third definition? The square of its period of revolution around the sun, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. म्हणजे तुमचं जो स्क्वेअर आहे, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, म्हणजे तुम्हाला रेवोल्यूशन घ्यायला, आपको रेवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका स्क्वेयर. ओके, उसका स्क्वेयर. आपको जो एक रेवोल्यूशन जो लेते हो आप, उसको रेवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लगता है. द स्क्वेयर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब अराउंड द सन द रेवोल्यूशन इज टेकन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Around the sun what the revolution is taken, that is directly proportional to the cube. Cube म्हणजे 3, to the cube of mean distance. Mean म्हणजे average. What do you mean by mean? Mean म्हणजे तुमचं average असते. This you have studied in a statistics chapter in maximum. Around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet and the sun. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the planet from the sun, to the cube of the mean distance, to the cube of the mean distance of a planet and the sun. This is the Kepler का third law है. ये आपका Kepler का third law है. समझ में आ गया सबको? इसका एक डेरिवेशन है, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल किस तरह से लिख सकते हैं? क्या डेफिनेशन है? The square of the period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. म्हणजे T square is directly proportional to R cube revolution. Or you can write, जर तुम्ही याचं कॉन्स्टंट घेतलं, तर T square वरती जाईल, T square upon R cube. कॉन्स्टंट तुम्ही K घेतलं, कॉन्स्टंट तुम्ही काय घेतलं, K घेतलं. What you got? T square upon R cube is equal to K. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट गया. T square या R cube इधर नीचे आ गया और आपने क्या लिया? कांस्टेंट लिया. तो फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से देखो क्या है डेफिनेशन. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. म्हणजे the square of the period of revolution, ते म्हणजे तुमचं revolution, the square हे तुमचं डेरिवेशन आहे. डेरिवेशन तुमच्या डेफिनेशनचं डेरिवेशन आहे. The square of the period of revolution, ते स्क्वेअर आहे तुमच्या period of revolutionचं. The square of the period of revolution is directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचं काय आहे? सिंबल असं आहे. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. To the cube of the mean distance between the planet and the sun. So T square is directly proportional to R cube. जर ह्याचं आपण कॉन्स्टंट घेतलं तर आपल्याला काय भेटेल? जर आपण ह्याचं कॉन्स्टंट घेतलं तर आपल्याला काय भेटेल? T square इथं आला
काय आहे तुमचा फॉर्म्युला? टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. इज दॅट क्लिअर? इथपर्यंत कळालं? मग काय करता तुम्ही? टी स्क्वेअर असा येईल आणि हा आर क्यूब ह्याच्या खाली जाईल. इट विल कम बिलो इट. इट विल कम इन अ फ्रॅक्शन फॉर्म. टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब. आर क्यूब खाली येईल आणि हे कॉन्स्टंट घेतलं तर इट इज इक्वल टू के. के इज नथिंग बट द कॉन्स्टंट. के इज नथिंग बट द कॉन्स्टंट. केला आपण कॉन्स्टंट घेतलं म्हणून टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. दॅट इज कॉन्स्टंट. हे कॉन्स्टंट घेतलं. अगेन आय एम टेलिंग यू, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. दॅट इज युअर कॉन्स्टंट. काय आलं सर्वांना? स्पष्ट झालं? एव्हरीवन? ऑर्डर. So this is the formula. T square is directly proportional to R cube. That is nothing but if you take a constant, T square upon R cube is equal to K. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. That's it. इसमें कुछ rocket science नहीं है. समझ में आया इतना? Everyone? All right. All right. तो सर्वांना कळाले केप्लरच्या 3 लॉज? Everyone? I hope that everyone has understood the Kepler's 3 laws. किती होते लॉज आपले? 3 लॉज होते. केप्लरचा फर्स्ट लॉ. लेट्स रिवाइज. एकदा रिवाइज करू आपण. फर्स्ट लॉ काय सांगतोय? द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स. तुमचं ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट काय आहे? इलिप्स आहे. एक प्रकारचा अंड्याच्या शेपचं आहे. द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. हे तुमचं पहिला लॉ केप्लरचा. पहिला लॉ केप्लरचा आहे द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. कळालं सर्वांना? सेकंड लॉ काय बघितला आपण? द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड सन. ही तुमची लाईन आहे. दिस इज युअर लाईन. दिस इज युअर प्लॅनेट. दिस इज युअर सन. Okay, this is your line, this is your planet, this is your sun. The line joining, this line is joining. The line joining the planet and the sun sweeps equal area. म्हणजे तुमचा जो एरिया आहे पूर्ण, that is equal. Area is equal, sweeps equal area in equal interval of time. Area is equal to time. That's it. Sweeps equal area in equal interval of time. हे तुमचं झालं. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड सन. ही लाईन तुम्हाला जॉईन होती प्लॅनेट आणि सन सोबत. अँड दिस इज स्वीपिंग इक्वल एरिया. दिस इज स्वीपिंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दॅट्स इट. हे तुमचं सेकंड लॉ आहे केप्लरचा. थर्ड लॉ कोणता आहे? थर्ड लॉ थोडंसं मोठा आहे पण इट्स व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. नाउ सी थर्ड लॉ. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. The square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. म्हणजे याला कॉन्स्टंट घेतलं तर T2 आणि R स्क्वेअर खाली जाईल आणि दिस विल बी ऑफ K and K will be considered as constant. बघा आता मी दोनदा तुम्हाला सांगितलं. एक रिव्हिजन झाली. आय होप दॅट एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड नाव. सर्वांना कळालं? चला आपण पुढच्या टॉपिक वर जाऊया. सायन्स चॅप्टर नंबर 1 चे नेक्स्ट टॉपिक आहे. Your next topic is Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. Universal level. Is that clear? The force is directly proportional. Okay, all the above considerations including Kepler's law led Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with the definite force. म्हणजे every जो object असतो तो
जो ऑब्जेक्ट असतो इट, what does the object do? It attracts the other objects also at the same requirement. That is Newton's universal law of gravitation. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. म्हणजे तुमचा जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. तुमचा फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. The force is directly proportional. So I will write the statement and then I will let you know. See, this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. हे तुमचं युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे जे न्यूटनचं आहे. नाउ सी what is the definition? Just understand the definition first, then I will let you know the derivation. What is the definition? This force is directly proportional to the product of the masses of two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. आता ह्याचं कसं लिहिता तुम्ही डेरिव्हेशन? फोर्स आहे तर फोर्सला काय लिहिलं आपण? एफ. फोर्स म्हणजे एफ. फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनलचा असं सिम्बल आहे. दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट म्हणजे अपॉनच्या फॉर्मवर, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस M1 आणि M2, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अँड इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. फोर्स जो आहे तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कुणाला? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, जे तुमचं M1 आणि M2, मास 1 आणि मास 2. फोर्स तुमचं डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे दोन मासेसला M1 आणि M2. दिस आर बोथ द मासेस आणि masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. म्हणजे स्क्वेअर डिस्टन्स आहे that is inversely proportional म्हणजे अपॉन, आणि डिस्टन्स काय आहे? स्क्वेअर आहे. ते स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स d स्क्वेअर. जर तुम्हाला ह्याचं कॉन्स्टंट घ्यायचं तर तुम्ही असं लिहू शकता. हा तुमचा फॉर्म्युला झाला. Formula for Newton's law of universal gravitation. Force is directly proportional to both the masses. Force is directly proportional to the masses on the product and it is inversely proportional to the distance, to the square of the distance between them. This is the formula. याला तुम्ही असं पण लिहू शकता. Force is equal to gravitation. Force is equal to gravitation upon M1 upon M2 म्हणजे दोन masses and distance the square. Like this also you can write. Okay? Is that clear? Everyone, each and everyone, हे तिथं G, हे G जे आहे त्याला constant घेतले. The G is constant of proportionality. It is called the universal gravitational constant. G ला तुम्ही universal gravitational constant म्हणतो. The above law means that if the mass of one object is double, the force between the other two objects will also double. Also, if the distance is double, the forces will decrease by a factor of 4. If two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the center of the two bodies, and the distance between the center is taken to be d. म्हणजे जे डिस्टन्स आहे, जे सेंटरचं डिस्टन्स आहे त्याला आपण d घेतो. डिस्टन्स जो आहे बिटवीनचा त्याला आपण d घेतो, आणि it is taken to be the distance between the two centers of masses. From equation number 2, it can be seen that the value of G is gravitational force. हे जे equation number 2 आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो, equation number 2 मध्ये आपण म्हणू शकतो की G ला आपण कॉन्स्टंट घेतले, and it is the gravitational force acting between the two units of masses kept at one unit.
gravitational force between two masses 1 kg kept 1 meter apart. Kala, is that clear? Everyone? And the center of the mass of any object is the point inside or outside the object on which the total mass of the object can be assured to be the concentrated. The center of the mass of a spherical object having uniform density at a geometrical center, the center of the mass of any object having uniform density is at its centroid. Alright, everyone understood? आणि आपण न्यूमॅरिकल्स एकदम लास्ट मध्ये घेणार आहोत. न्यूमॅरिकल्स जे आहे त्या चॅप्टर्सचे लास्ट मध्ये घेणार आहोत. इज दॅट क्लिअर? आता बघा एकदा रिव्हिजन करू. जे आपण केलं त्याचं एकदा रिव्हिजन एक फॉर्म्युला मध्ये घेऊ. आता काय होतं, तुमचा फोर्स जो आहे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल. जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता. Your force was directly proportional. Your force was directly proportional to the masses, to the both the masses of the product of the masses. म्हणजे तुमचे दोन्ही masses जे आहेत त्याला proportional होता. Is that clear? And it is the square between the distance between the two objects. म्हणजे distance square. तर हा तुमचा एक derivation हा फॉर्म्युला आला. हा कोणता फॉर्म्युला आहे तुमचा? This is the formula for Newton's law of gravitation. हे काय फॉर्म्युला आहे? F is directly proportional to the masses with the masses upon distance upon d square. तर तुम्ही असं पण लिहू शकता, जर तुम्हाला proportional नाही घ्यायचं तर F you can write is equal to G. F is equal to force is equal to gravitation. आणि मग तुम्ही लिहू शकता M1 and M2 म्हणजे तुमचं mass 1 आणि mass 2 is directly inversely proportional to the d square. तुमचं इक्वेशन 1 होऊ शकतं, हे इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 आणि त्याला तुम्ही इक्वेशन नंबर 2 म्हणू शकता. आणि इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जी तुमचं युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे. व्हॉट इज जी हिअर? जी इज द युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. इथं काय घेतलंय तुम्ही? F is equal to gravitation M1 upon M2 upon d square. Is that clear? F is equal to G M1, that is masses of both the masses of the product and upon universally proportional to the distance square. आणि इथं G काय आहे? ते तुमचं G आहे ह्या इक्वेशन नंबर 2 मध्ये. इक्वेशन 2 आहे. इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जो G आहे तो तुमचा युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे. व्हॉट इज G इन इक्वेशन नंबर 2? G is the universal constant of gravitation in equation number 2. तुमच्या इक्वेशन नंबर 2 मध्ये म्हणजे इथं तुमचं G कॉन्स्टंट आहे. G is the universal constant of gravitation in equation number 2. Is that clear everyone? All right. सर्वांना समजलं? लिहून घ्या. दोन्ही फॉर्म्युले लिहून घ्या. प्लीज राईट डाऊन or take a screenshot. Alright students, now let's get started with another topic, uniform circular motion and magnitude of centripetal force. Page number, तुमच्या टेक्स्टबुकच्या पेज नंबर 5 वर या. टेक्स्टबुकच्या पेज नंबर 5 वर तुम्हाला दिसेल uniform circular motion, magnitude of centripetal force. Centripetalचं magnitude आणि uniform circular motion. आपण circular motion बघितलं. Now we are going to see the uniform circular motion. Now see, uniform circular motion is considered as an object moving in a circle with constant speed. म्हणजे तुमचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे एक प्रकारचा ऑब्जेक्ट आहे, तो सर्कलच्या मध्ये आहे. इट इज द बिटवीन द सर्कल which is moving with a speed. We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called centripetal force. Just now I have given you the definition. Centripetal means a force that acts on any object, moving along with a circle, and it is directed towards the center of the circle. This is called as centripetal force. Centripetal means center seeking. The object tries to go in between the center of the circle. That's it. It is same. Alright. If m is the mass of the object, M
मास आहे ऑब्जेक्टचं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m is the mass of object, then v is the speed, v तुमचं स्पीड आहे ऑब्जेक्टचं, v is the speed of the object, r is the radius, r is the radius of the circle, तुमच्या radius आहे सर्कलचं. Then it can be shown that force is equal to F is equal to force is equal to mass and square speed square or radius square. म्हणजे ह्याला कसं लिहाल तुम्ही? काय लिहायचं? The force that acts on any object, force that acts on any object moving along with a circle म्हणजे मास आलं, mass. Force that acts on any object moving along with a circle and is directed to the center of the circle. Center of the circle म्हणजे speed. That is, with the object देऊन तुम्ही v लिहू शकता v square. Speed चं square or r. हे तुमचं this we can come out. म्हणजे m is mass of object, v is the speed, r is the radius of a circle, and f force is equal to mass. That is mass of an object, speed square or radius square. Is that clear? All right. Speed का फॉर्मूला माहिती है सर्वांना? Everyone knows speed का फॉर्मूला. सबको पता है क्या? I hope that this till here it's clear. M is mass of object, V is speed, R is radius of the circle, and F म्हणजे तुमचा force जो आहे it is equal to the mass of the object आणि speed is the square. Speed चा square आहे or radius. Okay. हे तुमचं consideration मध्ये यायला पाहिजे. आता तुमचा स्पीडचा काय फॉर्म्युला आहे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम टेकन. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टाइम टेकन. तुमचा स्पीडचा फॉर्म्युला व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूमेरिकल्स मध्ये हा स्पीडचा फॉर्म्युला वापरला लागल. न्यूमेरिकल्स में आपको ये स्पीड का फॉर्मूला यूज करने को बोलते हैं. So please learn this formula. Speed is equal to distance travel upon time taken. Speed क्या है? आपका जो distance आप travel करते हो और upon जो time आपको लगता है travel करने में. Speed is equal to distance travel upon time taken. ये formula please learn this formula. The speed of the planet. Now if a planet is revolving around the sun in a circular orbit, म्हणजे तुमचं planet जो आहे तो revolve करते in a circular orbit, circular motion, then the centripetal force acting on the planet toward the sun must be F is equal to F force is equal to M oblique V square, M oblique mass upon speed square oblique R. Just now we have discussed. When M is the mass of the planet, V is the speed and R is the distance from the sun, the speed of the planet can be expressed in terms of period of revolution as t. Revolution चा period म्हणजे speed. त्याला t आपण सांगू शकतो as follows. R is distance of the planet from the sun. The distance traveled by the planet is 1 revolution. Perimeter of the orbit is 2 pi r square. Okay, let's solve this numerical which is given to us on page number 5. Now pay attention. इधर काय आहे? डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय अ प्लॅनेट इन 1 रेव्होल्यूशन. म्हणजे प्लॅनेटनी एक रेव्होल्यूशन मध्ये किती ट्रॅव्हल केलं त्याला आपण पेरिमीटर ऑफ द ऑर्बिट म्हणतो. त्याला आपण पेरिमीटर ऑफ द ऑर्बिट म्हणतो. त्याचा फॉर्म्युला वी कॅन राईट इज 2 पाय आर. 2 पाय आर आपण लिहू शकतो. आणि आर इज द डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. म्हणजे त्याचा डिस्टन्स रेडियस डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. आणि टाइम टेकन इज पिरियड ऑफ रेव्होल्यूशन म्हणजे टी. सो टी इज व्हॉट? 2 pi r is what? 2 pi r is the distance traveled by the planet in 1 revolution, and r is the distance of a planet from the sun. R is the distance of a planet from the sun, and period of revolution म्हणजे t. Is that clear? Everyone? चला मग हे numerical. Let's solve this numerical. टू पाय आर इज व्हॉट? 2 pi r म्हणजे काय आहे? तुमचा डिस्टन्स जो ट्रॅव्हल केलाय प्लॅनेट पासून एक रेव्होल्यूशन, त्याला
2 pi r म्हणू, आणि r म्हणजे डिस्टन्स फ्रॉम द प्लॅनेट फ्रॉम द सन, डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन, आणि t म्हणजे पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन म्हणजे टाइम टेकन. ओके, मग आपल्याकडे काय आहे, पहिलं तर आपल्याकडे स्पीड ऑफ द, पहिलं आपल्याकडे डिस्टन्स आहे जो ट्रॅव्हल केलंय प्लॅनेट पासून 1 रेव्होल्युशन मध्ये, त्याला 2 pi r म्हणतो. आणि r आहे म्हणजे डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन, आणि t आहे म्हणजे रेव्होल्युशन ऑफ द अर्थ, रेव्होल्युशन ऑफ द पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन, दॅट इज टाइम टेकन, दॅट इज t. हे 3 आहेत फॅक्टर्स. फॉर्म्युला काय होता आपला स्पीडचा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल अपॉन टाइम टेकन. हा तुमचा फॉर्म्युला होता. This was your formula. Then what you are going to write is v, that is speed. Speed is equal to distance. Speed is equal to distance traveled upon time taken. V is equal to distance traveled upon time taken. Distance traveled चा काय होता फॉर्म्युला, 2 pi r. डिस्टन्स ट्रॅव्हलचा काय होता फॉर्म्युला, 2 pi r, आणि टाइम टेकनचा आपण t म्हणणार होतो, मग ह्याला अपॉनच्या फॉर्म मध्ये येईल. ओके, डिस्टन्स ट्रॅव्हलचा आपण काय म्हटलं होतं, 2 pi r, आणि r म्हणजे तुमचं जो टाइम आहे प्लॅनेट आणि सन मधलं डिस्टन्स, आणि t म्हणजे तुमचं टाइम टेकन म्हणजे पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन म्हणजे t. ओके, 2 pi r अपॉन 2 pi r t भेटला आपल्याला. मग what we can write, f चा फॉर्म्युला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचा, f is equal to m, masses of m, that is mass upon speed square upon r, that is radius, is equal to m upon 2 pi r square upon t. पूर्ण अंडर रूट मध्ये जाईल आणि खाली r येईल. काय मिळतं, 2 स्क्वेअर काय आहे 4 pi r 4m. आता m ला इथं मल्टिप्लाय करायचं. ओके, इथं तुमचा स्क्वेअर आला आणि m मल्टिप्लाइड बाय 2 इज नथिंग बट 2m, आणि 2m चा स्क्वेअर काय 4m pi r square, 4m pi r square upon t, that is constant. ओके, मग मल्टिप्लाइंग करायचं बाय r क्यूब, मग f will be equal to 4m r cube upon r square constant. आणि मग f मग तुम्हाला भेटेल f will be directly proportional to 1 upon r square. ओके, 4m by 2 upon t. त्याचं काय आलं, thus the Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituent of universe. All right, कळालं सर्वांना? हा जो फॉर्म्युला आपण केला डेरिव्हेशन, आय होप दॅट एव्हरीवन अंडरस्टूड. स्पीडचा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे आणि तुमचं कशाला काय वापरायचं ते माहिती पाहिजे. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सी द क्वेश्चन ऑन द पेज. सॉल्व एक्झाम्पल आहे तुमच्या पेज नंबर 6 वर. एक आपण सॉल्व एक्झाम्पल करू झटकीपट. विल डू इट as quick as possible. Now see, there is a question given there. Example, this numericals are coming in your exam, so it is much important to do this. Now see the question. Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter. So what is their distance? तुम्हाला काय दिलाय? What is given to us? Distance is given as 1 meter. तुम्हाला डिस्टन्स दिलाय, both the person 1 meter they are sitting from each other. Their masses are 75 kg. म्हणजे m1 एक मास दिलाय तुम्हाला 75 kg आणि m2 काय दिलंय तुम्हाला and 80 kg. 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? So what they are asking? They are asking the gravitational force. They are asking the gravitational force between them.
You have to tell that what is the gravitational force between them. That is the question mark. So what is given? The distance between Virat and Mahindra is 1 meter. Then both are one and their masses, that is उनका वजन, एक का वजन है 75 kg और दूसरे का वजन है 80 kg. ओके, सो अपने को क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड. एंड उन्होंने g का वैल्यू दिया है अपने को. g इज इक्वल टू, g वी हैव टू टेक एज g इज इक्वल टू 6.67 multiplied by 10 minus 11 nm square oblique kg. nm square oblique kg. हे तुम्हाला g ची व्हॅल्यूज तुम्हाला ऍड करायची. आता गिवन लिहू आपण पहिलं. सर्वात पहिलं यू हॅव टू राईट गिवन. गिवनला तुम्हाला मार्क्स असतात. डिस्टन्स तुम्हाला डिस्टन्स ऑफ बिटवीन टू पर्सन इज इक्वल टू 1 मीटर. मास 1 तुम्हाला दिलाय 75 kg. मास 2 तुम्हाला दिलाय 80 kg आणि g ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली 6.67 मल्टिप्लाइड बाय 10 मायनस 11 nm स्क्वेअर ऑब्लिक kg. ह्याला तुम्हाला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, मग विल टेक द रेफरन्स ऑफ न्यूटन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ m1 दिलाय, m2 दिलाय, डिस्टेंस दिलाय. We have the formula of force. We know that force is directly proportional or force is equal to force is equal to gravitation m1 mass 1 and mass 2 upon distance plus square. This is the formula just now which we have discussed. Universal gravitation का force का जो formula आपने discuss किया था. So F is equal to gravitation m1 upon m2 upon d2. That is, these are the masses. तो इसमें ऐड करेंगे. F is equal to 6.67 multiplied by 10 minus 11 multiplied by 75 multiplied by 80. आता थांबा, 1 minute. I'll rub this side, then it will be professional for you. I'm rubbing this side because I don't have place. फॉर्म्युला काय आहे? फोर्स इज इक्वल टू g चं काय वापरायचं आपल्याला? they have given, you have to use g is equal to 6.67 multiplied by 10 minus 11 nm square upon kg square. तुम्हाला g ला हा फॉर्म्युला वापरायचा ग्रॅव्हिटेशनला. मग काय लिहू शकता? हा फॉर्म्युला you have to take the reference of this formula. This I am continuing here. So F force is equal to g चं काय दिलंय 6.67 multiplied by 10 minus 11 n म्हणजे काय? n or m2 that is mass 2 that is 80 kg म्हणजे multiplied by 75 multiplied by 80 upon multiplied by upon n नाही आपल्याकडे म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन n नाही आहे अपॉन 1 स्क्वेअर. आता 1 स्क्वेअर काय आहे इथं? डिस्टन्सचा स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्सचा स्क्वेअर काय आहे? 1 मीटर. 1 स्क्वेअर. इज दॅट क्लिअर? मग इथं काय 6.67 मल्टिप्लाइड बाय 10 मायनस 11 काय 4.002 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to minus 7 upon n. हे तुमचा फायनल आन्सर आहे. So gravitational force काय आहे तुमचा? Between the two objects 4.002 multiplied by 10 raised to minus 7 up and n. This is the final answer. The gravitational force between Mahindra and Virat. Gravitational force between Mahindra and Virat is 4.002 multiplied by 10 raised to minus 7 upon n. This is the gravitational force between Mahindra and Virat. Is that clear, everyone? समझ में आ गया solved example? I hope that everyone understood this solved example. Now students come on page number 6. Page number 6 पे देखो.
आपका जो डू यू नो वाला बॉक्स है, दैट्स आई एम रीडिंग, यू मस्ट बी नोइंग दैट अबाउट हाई टाइड एंड लो टाइड दैट अकर रेगुलर इन दिस सी. Yes, in the sea, we know that there are high tide and low tide which are considerable. The level of sea water at any given location along seashores increases and decreases twice a day at regular intervals. High and low tides occur at different times at different places. Yes, it occurs at any time, any places, and different time, different places. The level of water in the sea changes because of the gravitational force exerted by the moon. At two places on the earth at 90 degrees from the place of high tide, and the level of water is minimum, and low tide occur than as shown in figure 1.6. You can see low tide and high tides are table. Now we'll move with gravitational. Earth's gravitational force. Earth's gravitational force. The earth attracts every object near it towards itself because of gravitational force. म्हणजे बिकॉज आपका जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है थिंग्स को एंड वस्तुओं को towards itself because of the gravitational force. Why the earth is attracting this chalk towards itself? Because it is having a gravitational force. Is that clear? The center of the mass of the earth is situated at the center, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the circle. म्हणजे तुमच्या अर्थचं सेंटर ऑफ मास इन द सेंटर आहे, तर मग तुमचं ऑब्जेक्ट पण काय होईल, सेंटर मध्येच फॉल होईल बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन. इज दॅट क्लियर? Because of this force, an object falls vertically downward on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduces its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward toward the center of the circle under its influence. Is that clear, everyone? All right. और एक एग्जाम्पल है जो अपन लेट्स डू दैट. इट्स वेरी इजी. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑन सॉल्व एग्जाम्पल. वन मोर एग्जाम्पल विल डू. जस्ट सो गिव मी अ फेवर. एग्जाम्पल 1. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग. यू एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 7 पे. नाउ स्टूडेंट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. The question is calculate the gravitational force due to the earth on Mahindra's in the earlier. Given क्या है, मास अपने को क्या बताना है, what we have to find, we have to find the gravitational force due to the earth on Mahindra in the earlier. महिंद्रा के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वो अपने को फाइंड करना है. What is given to us? Mass of the earth is given as m1 is equal to 6 multiplied by 10, 24 kg. And radius of the earth क्या दिया है, r is equal to 6.4 multiplied by 10 raised to 6 m. And महिंद्रा का मास क्या दिया है, 75 kg. So what we have to find? ये सब समझ में आ गया. What we have to find? We have to find the gravitational force between Mahindra. So using the force law, the gravitational force on Mahindra due to the earth is given. So this force is 1.83 multiplied by 10 raised to 9 times longer than the gravitational force between Mahindra and Virat. Okay. So अपने को क्या क्या दिया है, m1 that is given as 6 multiplied by 10 raised to 24 kg. Radius of the earth क्या दिया है, 6.4 multiplied by 10 raised to 6 m. And Mahindra का mass that is m2 that is given as 75 kg. And g उन्होंने बताया है, अपने को g लेना है 6.67 multiplied by 10 raised to minus 11 nm square or kg square. ये we have to take. This we have to take. Is that clear? Then what is the formula? Force is equal to G, that is gravitation, m1 upon m2 upon d square. So force is equal to gravitation का जो है, gravitation के लिए ये यूज करना है 6.6 multiplied by 10 raised to minus 11 nm. nm का क्या दिया है, nm हाँ nm म्हणजे kg.
ते 2 kg दिलेत आपल्याला. किती फर्स्ट kg काय आहे? 6 multiplied by 10 raised to 24. आणि खाली काय येईल? परत सेम डिस्टन्स काय दिलाय? ते सेम यू आर गोइंग टू टेक 6.4 10 raised to 6 square. आणि n काय आहे? आणि 75. Okay, between this multiplied by 75. N you will get as 7339. Calculate and see. Calculate and see and let me know. Okay. So here 6.6 multiplied by 10 multiplied by 75 multiplied by 6.6 multiplied by 10 raised to 24 upon 6.4 multiplied by 10 raised to 6 raised to 2 square. So ये करके देखो. You will find the answer. You just tell me if it is correct. Yes, it will be correct. And you have to calculate and let me know. I have shown you the step how to do. You just have to calculate and let me know. Step के लिए भी marking रहता है. All right. All right, students. Now we'll see Earth's gravitational acceleration on page number 8. तुमच्या पेज नंबर 8 वर आहे Earth's gravitational acceleration. Now see the Earth exerts gravitational force on an object near it. According to Newton's second law, आपण second law मध्ये पाहिलं, the line joining the planet and the sun. Sorry, it's Kepler's law. Sorry. According to the Newton's second law of motion, a force acting on a body results in an acceleration. Yes, we have seen in the Newton's law that a force which is acting on a body, the force which is acting, suppose a force which is acting in my body, it will give a result on its acceleration. The speed will increase. So thus the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by the letter G. Acceleration due to gravity is denoted by the letter G. Acceleration is a vector quantity and as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downward. Is that clear? कळालं सर्वांना इथपर्यंत? The value of G on the surface. Now here formula we can calculate the value of G by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of the earth. The law of gravitation gives that force is equal to gravitation mass m upon r square. M is the mass of the earth. Here the m आहे, capital M म्हणजे mass of earth. Capital M है तो mass of the earth है and F is equal to mg. And this acceleration depends on the mass m and radius r at the of the earth, and so that the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all objects. It does not depend on the properties of the object. Yes, on the properties of the object. It does not depend. Okay. On the properties of the object, it does not depend. So let's continue. Now see, we'll see the variation in value of G. We are going to see the variation in value of G. All right. Variation of value in G. First आहे तुमचं A, that is change along the surface of the earth, and next is change with height. C is change with depth. हे तुमचं variation of value in G. I will read it as fast as it can. Now change along with the surface of the earth. Will the value of G be the same everywhere on the surface of the earth? The answer is no.
The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of the point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and it flatters at the pole. म्हणजे the earth हे जेव्हा रोटेशन करतो ते इक्वेटरच्या इथं अल्जिस करतो म्हणजे बेंड होतं आणि जे poles जेव्हा इथं इक्वेटरच्या इथं मग तिथं फ्लॅटर्स करतात. It reduces its largest of the equator and smallest at the pole. The value of G is thus highest 9.832 mass per second square and meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitude. Change with height. As we go about the earth's surface, the value of R in equation 5 increases and the value of G decreases. म्हणजे रेडियस वाढतं आणि ग्रॅव्हिटी कमी होतं. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth's radius. For example, remember that the radius of the earth is 64,000 km. If an airplane is flying at a height 10 km above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 64,000 km to 64,010 km, and the change in the value of gravity due to it is negligible. On the other hand, when we consider an artificial satellite obtaining the earth, we have taken into account the change in the value of G due to the large change in the distance on the satellite from the center of the earth. Next is change with depth. The value of G changes if we go inside the earth. If we go inside the earth, the value of G changes. Gravity बदलती. That's it. There is nothing more than that. Now next topic, which is the very most important topic for your board exam also, that is mass and weight. Mass and weight. Now mass is the amount of matter present in the object. This will come under distinguish between. Distinguish between certain table one लगेच ताबडतोब. Mass and weight. Mass and weight का बनाओ जल्दी से. Now see, mass is the amount of matter present in the object. Mass is the amount of matter present in the object. So this is the, what is mass? It is the mass. Mass is the amount of matter present in the object. SI unit of mass is kg. SI unit mass काय kg आहे. And mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. And the value is same everywhere. Value is same everywhere. The value does not change even when we go to the another planet. According to the Newton's first law, it is the measure of inertia of the object. Higher the mass, higher the inertia. Weight of an object is defined as the force which the earth attracts to the object. Weight is the earth attracts to the object. What is weight? Weight is the force with which the earth attracts the object. In mass, what is happening? The amount of matter is present in the object. That is the mass. And weight is the force. The force असतं ग्रॅव्हिटीचा तो अट्रॅक्ट करतो. Okay, the force of the object. ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करतं काय करतं? अट्रॅक्ट अर्थ करतं. अर्थ का करतं अट्रॅक्ट? कारण की ग्रॅव्हिटी त्याच्यामुळे. That's why. क्यों करता है अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को? क्योंकि अर्थ में क्या है? अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट. क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है. और मास का खुद का अपना अस्तित्व है. दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर. ऑलराइट. एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज okay, this let it. And SI unit of weight is Newton. SI unit of weight is Newton. And being a force, it is a vector quantity. Force एक vector quantity आहे. Force एक vector quantity and value of G is not same everywhere. Value of G is
not same. Value of G is not same everywhere. The difference between मध्ये. Alright. So mass काय एकदा रिवाइज करा. Amount of matter present in the object. SI unit is kg. Scalar quantity आहे mass. And value is same everywhere. तसं weight काय आहे? Force with which the earth attracts the object because of gravity. SI unit of weight काय आहे? Newton. And Newton एक vector quantity. Sorry. Weight is a vector quantity and value of G is not same everywhere in weight. This is the difference between. Alright? Everyone understood? Everyone. झालं तुमचं mass आणि weightचं? Alright. Next is free fall. Next is free fall. Topic which we are going to study in this chapter is free fall. Now what is free fall? Whenever the definition in India, definition of free fall. Whenever an object moves under the influence of the force under the influence of the force gravity alone it is said to falling freely. म्हणजे जेव्हा पण व्हॉट इज द ह्याचं काय उत्तर आहे मराठीमध्ये? जर मराठीचे स्टुडंट बघतात आणि हिंदीसाठी पण मी सांगते, मराठीमध्ये पण आणि हिंदीमध्ये पण. एकदा इंग्लिशमध्ये बघू. Whenever an object moves under the influence of the force gravity alone, it is said to be falling freely. म्हणजे मराठीमध्ये जर एक ऑब्जेक्ट असेल, सपोज माझ्याकडे हा हायलायटर आहे, दिस ऑब्जेक्ट, जर आता ह्याला काही फोर्स आहे ग्रॅव्हिटीचा, whenever an object moves under the influence of the force gravity alone, म्हणजे हा एक वस्तू आहे माझ्या हातात आणि जर मी ह्याला सोडलं तर मग हे काय होईल? खाली पडेल. का पडेल खाली? कारण की फोर्स आहे ह्या रूम मध्ये जिथं आपण हे शिकवत आहे, ह्या रूम मध्ये ग्रॅव्हिटी आहे. बिकॉज दिस रूम इज ऑन द अर्थ, त्याच्यामुळे ग्रॅव्हिटी आहे. तर हे ग्रॅव्हिटीमुळे खाली येईल. सो दॅट इज फ्री फॉल. Whenever an object moves under the influence of the force gravity, म्हणजे gravity alone, it is said to be falling freely. जर ग्रॅव्हिटीमुळे हे खाली पडत असेल, जर ग्रॅव्हिटीमुळे हे असं खाली पडत असेल, तर त्याला म्हणाल आपण फ्री फॉल. दॅट ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल. जर हा चॉक असं पडतोय तर हे का पडतोय? कारण की इथं फ्री फॉल आहे, कारण की इथं ग्रॅव्हिटी आहे, त्याच्यामुळे हा चॉक पडतोय. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ग्रेविटी अलोन. समझ में आ गया? अगर एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है अर्थ के ऊपर, मतलब नीचे, अगर मैंने छोड़ दिया उसको तो क्या होगा? वो उसका फोर्स जो है वो ग्रेविटी में खींच रही है उसको. ये ग्रेविटी है, ये खींच रही है उसको नीचे, इसलिए वो गिर रहा है. सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ये है, दिस इज दैट. ओके, ऑलराइट. सो इसमें यही है. और ये फॉर्मूले लर्न कर लो. v दैट इज स्पीड इज इक्वल टू gt, दैट इज ग्रेविटी एंड revolution of earth, and we can write s is equal to 1 upon g t square. And one more is there, v square is equal to g 2gs. 2 square is gravitation second. All right, is that clear? Now next topic we'll move ahead. Is the last topic is gravitational potential energy. Last topic of this one shot. आणि न्यूमॅरिकल्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये करू. त्या वन शॉट मध्ये पॉसिबल नाही. त्या वन शॉट लेक्चर मध्ये न्यूमॅरिकल्स पॉसिबल नाही. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. तुमचं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. नाव पोटेन्शियल म्हणजे ताकद, स्पीड. बिकॉज ऑफ स्पीड दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज टेकन इनटू कन्सिडरेशन.
Now we have studied potential energy in last standard. The energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. What is potential energy? The energy stored in an object because of its state, or position, it is called as gravitational potential, as potential energy. ओके, म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये जो स्टेज आहे, त्या स्टेट मध्ये आहे, त्या पोझिशन मध्ये आहे, त्याचं जी एनर्जी आहे, दॅट इज नोन ॲज पोटेन्शियल एनर्जी. द एनर्जी इज रिलेटिव्ह अँड इन्क्रीजेस ॲज वी गो ग्रेटर हाईट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जर आपण वरती गेलो अर्थच्या सर्फेसनी तर पोटेन्शियल एनर्जी अजून वाढेल. We have assured that assume that the potential energy of an object mass m at an height at h from the ground is mgh and the ground is at 0. When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g, that is gravitation, to be constant, universal gravitation to be constant, and we can use the above formula mgh. हे तुमचं सारे ह्याचं येईल. And when an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is g. and capital M म्हणजे mass of the earth, mass upon radius of the earth plus h, height. That is potential energy. All right. Thus, if for smaller distances height, the potential energy is less than 0, i.e., it is negative. Now, last one is escape velocity. Very last is escape velocity. Escape velocity is a formula. Can anybody tell me? Now see, what is escape velocity? We have seen that when a ball is thrown upward, म्हणजे जर बॉल आपण वरती फेकू, its velocity decreases because of the gravitation of the earth. म्हणजे gravitation म्हणजे त्याचं speed decrease होते. The velocity becomes 0 after reaching at a certain height. After the ball starts falling, its maximum height depends on its initial velocity. According to the Newton's third equation of motion, म्हणजे equation of motion, here you can see on this book. See, according to the third equation, all right, that is v square, that is speed, is equal to u square plus 2as. हे तुमचं न्यूटनचं इक्वेशन आहे. ओके, thus the higher initial velocity u, the larger is the height reach the ball. आता बघा, it will reach larger if we throw a ball upward, pulling the ball downward, decreases as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of ball, जर अगर बॉल फेंकला वरती, मैंने अगर बॉल फेंका ऊपर बहुत जोर से, तो क्या होगा, वो ग्रेविटेशन फोर्स के अगर ऊपर गया, अगर स्पेस में गया तो इट विल बी गॉन फॉर एवर, मतलब नीचे आएगा नहीं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो स्पेस में कोई फोर्स नहीं है ग्रेविटी का, इसलिए वो बॉल ऊपर ही रह जाएगा, फिर नीचे कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं है, तो बॉल नीचे आ सकता नहीं. It will reach larger and larger height and downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called as escape velocity. This velocity is called as escape velocity. Understanding? And escape velocity का क्या formula है? Escape velocity का formula है v is equal to under root 2 g, that is gravity and mass of the earth, 2 gravitation of the earth, and that is universal gravitational constant, and capital M म्हणजे mass of the earth upon r म्हणजे radius of the earth. हे तुमचा escape velocity चा फॉर्म्युला आहे. हा तुमचा escape velocity चा फॉर्म्युला आहे. This is the formula for your escape velocity. So I hope, dear students, you understood the whole chapter gravitation. I hope you understood this chapter gravitation in this one shot video by Mentor for 10th SSC board by myself, Sumit Jadhav. I hope that you understood this whole chapter gravitation in this one shot. Thank you.
of elements is also teached on my of elements is also teached on my elements is also hope so that the voice is audible. If you have any doubts related to science, if you have any doubts related to science, if you have any doubts related very soon we shall begin with our third chapter, chemical reaction and equation. So please stay tuned for that also.